Hello everyone. Today we're dealing with another poem from module 2 of your Classics of World Literature. And the name of the poem is Adam. It is written by Rainer Maria Rilke. So Rilke is or was an Austrian poet and novelist, is widely recognized as one of the most lyrically intense German language poets, and he writes in both verse and highly lyrical verse. He was someone who was associated with the literary movement termed modernism, and his literary production includes one novel and several collections of poems. He's someone who has contributed much to German literature. His best works were translated into English. He published many poems, and in his poems, he talks about existential themes. Existential themes are mostly present in his poems. The quest for individuality, significance of death, and what happens after and before death. So these are some of the major themes in his works. And the fractured human consciousness, limitations of humans, man's loneliness, all these form part of this poetic themes. So before we move into a discussion of the poem, let's just read the poem. It's a short poem. Marveling, he stands on the cathedral's steep ascent, close to the rose window, as though frightened at the apotheosis which grew, and all at once set him down over these and these. And straight he stands, and glad of his endurance, simply determined as the husbandman who began and knew not how from the Garden of Eden, finished full to find a way out into the new earth. God was hard to persuade and threatened him instead of acceding ever and again that he would die. Yet man persisted, she will bring forth. So this is the poem, Adam. The poem is actually it can be considered as a companion poem to another poem written by Rilke, that is Eve. Okay, so Adam and Eve both are poems written by Rilke. This particular poem, Adam, talks about the human will to survive, how human beings can persist in the face of adversity, the human will to survive. That is the major theme of this poem. And before we go into the poem, we need to know the background to the poem, the context of the poem. It is talking about the fall of mankind or Adam and Eve from the Garden of Eden. You know the biblical story, okay, how God created Adam and then Eve, and they were given a paradise like place named Garden of Eden, and they were very happily living there. But Satan got revengeful, and he tempted Eve into eating the forbidden fruit, because of which God cursed both Adam and Eve, and they were thrown out of Garden of Eden into earth, and they had to begin anew from this earth. So the Adam who's presented in the poem is an Adam who's thrown out of the earth, wondering, musing on his future and what has already happened. Okay, so Adam എന്താണ് ഈ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡന് പുറം തള്ളപ്പെട്ട ആഡം തന്റെ ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും തന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടും മ്യൂസ് ചെയ്യാണ്, മാർവൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോമില്. ഓക്കെ, സോ form
was inspired by the statue of Adam in Notre Dame Cathedral in Paris. Okay, so you can see the statue of Adam. You can see the gesture that Adam is making. So Rilke is someone who has visited Paris. No, not visited Paris. He has been in Paris for a long time, and he has visited this cathedral, Notre Dame Cathedral in Paris, a lot of times. Okay, and he has written many poems inspired by this cathedral. And these poems are called as his cathedral poems. Okay, കുറേ poems ഇങ്ങനെ ഈ cathedralനെ inspired ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Collectively ഈ പോംസിനൊക്കെ പറയുന്നത് cathedral poems എന്നാണ്. Okay, so ഈ particular poem ഈ നോട്ടർഡാം കത്തീഡ്രലിലുള്ള ഈ ആഡമിന്റെ സ്റ്റാച്യൂനോട് ആ സ്റ്റാച്യൂനെ കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് റിൽക്കെ എഴുതിയ ഒരു പോമാണ്. സോ ഈ ഒരു ആഡമിന്റെ സ്റ്റാച്യു എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് റോസ് വിൻഡോ ആണ്. നമ്മുടെ പോമിൽ വരുന്നത് ക്ലോസ് ടു ദ റോസ് വിൻഡോ ആണ് ആഡം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഈ റോസ് വിൻഡോന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ റോസ് വിൻഡോന്റെ രണ്ട് സൈഡില് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് എന്താണ് ആഡമിന്റെയും ഈവിന്റെയും സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നതല്ല, പക്ഷെ ഇതിന്റെ സൈഡിലേക്കായിട്ട് റോസ് വിൻഡോന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് there are statues of Adam and Eve. Okay, so അതാണ് റോസ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ചേർച്ചിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിലുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ലൈക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, റോസ് വിൻഡോ. സോ ഈ നോട്ടർഡാം കത്തീഡ്രലിലെ one of the main attractions is the intricately constructed rose window. Okay, so ഈ റോസ് വിൻഡോയുടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും we can see the statues of Adam and Eve. So this is the statue of Adam. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാച്യൂനെ കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഈ poem. Okay, so you can see the how Adam is standing there. Okay, just after he is feeling sad, okay, he is wondering, he is in deep thought. Okay, അങ്ങനെ ഒരു ആഡം ആണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ആഡമിന്റെ സ്റ്റാച്യൂനെ കണ്ടിട്ടാണ് റീന മരിയ റിൽക്കെ has written this poem. This is the rose window. Okay. So Rilke has visited Paris and he has written a lot of poems on Notre Dame, and they are called his cathedral poems. Okay. His Adam and Eve represent the inner conflicts of the biblical Adam and Eve after being banished from the Garden of Eden. Okay. Adam, Eve രണ്ടും Maria Rilke എഴുതിയിട്ടുള്ള രണ്ട് poems ആണ്, and they represent the inner conflicts of Adam and Eve after they were banished from the Garden of Eden. So in this poem, that is Adam, Rilke presents a resilient Adam who, though bewildered at the sudden fall, chooses to move on with his life on earth. So just remember the statue that I showed you. He is bewildered, he is surprised, he is deep in thought, he is musing at the sudden fall. So far they have been living very happily in the Garden of Eden, but suddenly they were banished from there by God, and they had to live on this rough earth. They had to start everything fresh in this earth. So ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് ആഡമിന് എന്താണ്? ഹി bewildered, he surprised, പക്ഷെ എന്താണ്? he is resilient. Okay, he is willing to overcome all the difficulties, and എന്താണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? he chooses to move on with his life on earth. Okay, now we have to consider earth as his home. Garden of Eden is no more. They have been banished from this Garden of Eden. So Adam actually chooses to move on with his life on earth. The poem begins with a description of the statue of Adam on the western facade of Notre Dame Cathedral.
the statue of Adam seen? Where can you see the statue of Adam in Notre Dame? On the western facade. Okay, church in the cathedral, the western side. Western facade. It's a big church and it faces all four parts. Okay, so this statue is present on the western facade of Notre Dame Cathedral. It stands on the balustrade beside the rose window. Balustrade is like a terrace or ഒരു റെയിലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഈ റോസ് വിൻഡോന്റെ അടുത്തുള്ള ആ റെയിലിംഗിന്റെ സൈഡിലാണ് ഈ ആഡമിന്റെ സ്റ്റാച്യു ഉള്ളത്. സോ ഈ പോയമിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോയം ആഡമിന്റെ സ്റ്റാച്യുവിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So we'll move on to the analysis of this poem. Adam seemed surprised and shocked at the turn of events. Okay, so marveling, he stands on the cathedral's steep ascent. So that is how the poem begins. Adam is standing on the at the top of the cathedral. I told you it is on the balustrade. The statue of Adam can be found on the balustrade of the Notre Dame Cathedral. So that is why the poem begins in this way. And I showed you the statue of Adam, where he is appears to be bewildered, shocked at the turn of events. Okay. ഈ ഈഡൻ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ ബാനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള ആഡം ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോമില് മറിയ റിൽക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലോസ് ടു ദ റോസ് വിൻഡോ, ഞാനിപ്പോ പോയമാണ് വായിക്കുന്നത്. Marveling, he stands on the cathedral's steep ascent. At the very top of the cathedral, the statue of Adam can be found. And he seemed marveling. Marveling means he's wondering. He seems surprised and shocked at the turn of events. Close to the rose window. Okay, so that picture also I showed you. The rose window in the അടുത്തായിട്ടാണ് ആഡമിന്റെ സ്റ്റാച്യു ഉള്ളത്. Okay, so the statue stands on the top of the cathedral near to the rose window. And the gesture of Adam, or the expression on the statue of Adam, once again show you the statue. This statue, the expression or the gesture that Adam is making, he seems shocked and surprised at the turn of events. That is why it is described in the poem as though frightened at the apotheosis. Okay, apotheosis means a change. That is something that a big change, a massive change that happened. And what is the massive change that happened with regard to Adam? God banished him from the Garden of Eden. Okay, from the comfort of the Eden, he was banished. So that he is actually the expression on the statue of the of Adam that stands on the top of the Notre Dame Cathedral near to the rose window. Seems as though he is frightened at the big change which happened all at once. Okay, this is not something that happened gradually. Okay, till then he was God's favorite. He was God's most marvelous creation. And suddenly he has made God an enemy. See, God has thrown him out of heaven. So everything happened at a very fast pace, and Adam cannot seem to be, he cannot seem to take all this at once. So he is frightened at this big change that happened.
which grew and all at once set him down over these and these. Okay, these and these means he's standing on the top of the cathedral and he's looking down. Okay, ആ statue താഴേക്ക് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So എന്താണ് ആ സ്റ്റാച്യൂനെ കണ്ടിട്ട് റിൽക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഈ ഒരു വലിയ ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയധികം സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാലം ആഡം എവിടെയായിരുന്നു? ഹി വാസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ. നൗ ഹി വാസ് ബാനിഷ്ഡ്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഏർത്തില് ഇനി തനിക്ക് ജീവിക്കണം. ഓവർ ദീസ് ആൻഡ് ദീസ് മീൻസ് ദ earthly abode. But God has suddenly turned against him and was determined to set him down. But still he stands straight, determined, glad of his ability to endure. Okay, so the Adam whom we find in the poem is surprised, shocked, a little bit sad, but he's not going to bow down. Okay, he's not defeated. Even though a big apotheosis, a massive change has happened in his life, he's not willing to accept defeat. Okay, he stands straight, determined, and he will endure. Okay, എന്തൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായാലും അതിനെ എൻഡ്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തി ആഡമിന് ഉണ്ട്. And straight he stands and glad of his endurance, simply determined. Okay, he stands straight, determined, and he was glad of his ability to endure. As the husbandman who began and who knew not how from the Garden of Eden finished full to find a way out into the new earth. So, the term husbandman in the Bible means one that plows and cultivates. Okay? കൃഷിക്കാരൻ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഹസ്ബൻഡ് മാൻ എന്ന്. That is the meaning of the word husband man. Okay, so Adam was a husband man before he was expelled from paradise. Okay, so Adam, he has begun his life as a husband man. ഒരു കൃഷിക്കാരനായിട്ടാണ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Even in Garden of Eden, that was his job. So Adam was a husbandman when he was expelled from paradise. But even though he has been expelled and he has reached this rough earth, he is going to survive as the husbandman who began. He began as a husbandman, but now he was banished from this Garden of Eden, which was finished full. It was fully perfect. Garden of Eden is like a heaven. It was fully finished. There was nothing lacking for Adam and Eve in Garden of Eden. But now they have to find a way into this rough earth. From the comfort of Eden, he's about to enter the rough earth. Okay. God was hard to persuade. He was not able to persuade God to let him stay on Eden. See, God was not ready to relent. Instead, what did God do? God was hard to persuade and threatened him instead of acceding ever and again. So God did not relent. God did not accept all the apologies that Adam put forth. Okay, so instead of accepting and agreeing with Adam, what God did was he threatened Adam that he would die. Instead, God threatened man that he would die. But Adam persists that he will survive and Eve will bear him children. Yet man persisted, she will bring forth. Okay, so that is the last line of the poem. Man persisted. Here Adam, the will persist. Okay, he's not going to bow down before God. So he has an unwavering faith in himself. Okay? Even though he is
expelled from the comfort and security and all the luxuries of the Garden of Eden into the rough earth where he has to start anew as a husbandman. He's not perturbed by that. He knows that he will survive and Eve will bear him children. She will bring forth, Eve is going to bear him children and he's going to start a new family on earth. So that is about the poem. So the poem is a statement on human will to survive. The poet portrays his unwavering faith in mankind. Even though many difficulties come in the way of man, he is going to overcome all those difficulties. And the poem glorifies Adam while presenting God as short-tempered and egoistic. ഗോഡിനെ എങ്ങനെയാണ് പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫ്ലോ ആഡം ആൻഡ് ഈവ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ ഈ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡനിൽ ബാനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിട്ടാണ് ദൈവത്തിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ആഡം ഈസ് ഗ്ലോറിഫൈഡ് and Adam represents the irrepressible human spirit as his persistence overcomes the threat of God who sends them to suffer on earth. So ദൈവം എന്താ ചെയ്തത്? സഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് ആഡമിനെയും ഈവിനെയും ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ സ്പിരിറ്റ് പെർസിസ്റ്റ്, ആ ഇർറിപ്രസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ്, ആൻഡ് he is able to overcome all the threats made by God. So, in the poem, the word apotheosis is used to mean deification. If deification means deity എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റസിലേക്ക് ഒരാളെ ഉയർത്തുക, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ആള് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, വാഴ്ത്തപ്പെടുക, അതാണ് ഡൈഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So here Adam is raised to the status of God by his perseverance. Even though he is deprived of divinity, all at once he rose to the status of God through fortitude and determination. So even though Adam was banished from heaven and he has to continue his life as a normal human being, even though he is deprived of his divinity, even though he is not God's favorite anymore, he has got perseverance, the hard work ചെയ്യാനുള്ള determination ഉണ്ട്, ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ട്, ഫോർട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. സോ ഈ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസിനെ കൊണ്ടും ആഡം എന്താണ്, ഹീസ് റേസ്ഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ഗോഡ്. സോ വളരെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലൂടെയാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. It is clear that the poet trusts mankind more than an anthropomorphic God. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത, കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവത്തിനേക്കാളും എന്താണ് മാൻകൈൻഡിന്റെ മേലെയാണ് ഈ പോയറ്റ് കൂടുതൽ വിശ്വാസം കാണിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ മാൻകൈൻഡിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ആഡം. സോ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ദൈവം, ഡിവിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പോയറ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് എല്ലാം നേരിടാം എന്ന ഒരു ഫോർട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we are raised to the status of God. So God എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പോയിമിൽ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോഡാണ്. സോ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാണ് ആഡമിനെ, ആൻഡ് ബൈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ദ മാൻകൈൻഡ് is also glorified. And the poem is a heroic epic on the journey of mankind. So the whole, our statue of Adam standing on top of the Notre Dame Cathedral near the rose window. ആ ഒരു സ്റ്റാച്യൂനെ കണ്ടിട്ട് Maria Rilke has written a poem which seems to happen just after Adam and Eve were banished from the Garden of Eden. And symbolically, the Adamic journey is symbolic of the unwavering will and determination of mankind. Okay, so we have reached the end of the poem. Thanks for listening.